Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning ومرحبا بضيوفنا الكرام. Welcome to the 19th edition of the World Water Congress, hosted under the high patronage of His Majesty King Mohammed VI. This event is co-organized by the International Water Associations and the Ministry of Equipment and Water of the Kingdom of Morocco. My name is Manal Bernoussi. I'm an international MC and moderator from Morocco, and it is truly an honor to stand before you all today and welcome you as we open a dedicated week to knowledge, collaboration, and the future of water. We hope you all had a smooth trip on your way here to Morocco. We are proud to welcome you for the second time since 1991. And I have to say, having so many of you gathered from across the world in this room is truly special. Please give yourselves a round of applause. Ladies and gentlemen, as we begin, we kindly ask you to please rise for the national anthem of the Kingdom of Morocco. هب فتاك لب نداك في همي وبدمها وكتر نور ونار لإخوتي هيا للعلا سعيا نشهد الدنيا أنه لا نحيا بشعار الله الوطن الملك. Thank you. Please take your seats. Ladies and gentlemen, to honor the spirit of this gathering, we take a moment to reflect on the profound meaning of water as a source of life for all. We invite you to join us in listening to a short recitation from the Holy Quran, a reminder of water as both a divine gift and a sacred responsibility. Please join me in welcoming on stage المقرئ رضا العرفاوي. فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين صدق الله العظيم. Sadaqallahu al-Azim. Ladies and gentlemen, these verses remind us that water is not only a source, but a blessing.
It is a gift that sustains life, nourishes the earth, and connects us to our deepest roots. Ladies and gentlemen, this year's edition is held under the theme Water in a Changing World, Innovation and Adaptation, a theme that reflects both the urgency of the moment and the opportunities that lie ahead. Water is not only a resource, it is the foundation of life, development, and stability. Yet, across the world, communities are facing growing pressures on their water systems. The way we protect and manage water today will define the future of our economies, our societies, and our environment. As we gather here, we do so at a time when challenges are accelerating. Climate change, rapid urbanization, population growth, and increasing pressure on ecosystems are reshaping how nations must plan, govern, and secure their water resources. This week's program, from high-level plenaries to scientific sessions, workshops, and special events, is designed to encourage dialogue, discovery, and collaboration across every dimension of water. And as a collective outcome of this work, the Congress will culminate in the Marrakech Declaration, a shared call to action capturing the insights throughout the week. Ladies and gentlemen, before we open the opening remarks, we invite you to watch a short film that will introduce the vision and the themes guiding this 19th edition. Let's watch it together. Water is not merely the cradle of life. It is the soul's inspiration, its ceaseless innovation. In Morocco, this inspiration is rooted in an eternal dialogue with nature, a wisdom etched upon the land with ingenuity. From ancestral kataras, where the hidden pulse of water is heard, to the majestic structures that tame the horizon, the kingdom has always transformed every challenge into a solution and every rare drop into a promise of prosperity to come. Guided by the royal vision, Morocco continues to weave this promise, planning, designing, and building the future. Yesterday, the dams were a symbol of will. Today, as the world changes, the horizon of innovation expands. Innovation in mobilizing every drop, engineering adapts, breathing life into the heart of giants. And upon the water's surface, the sun is embraced to protect the hidden treasure. Innovation in connection, water flows to water as a single artery, linking territories like a living pulse, to water the land of solidarity. Innovation in creation, we create fresh water from the heart of the ocean, born from a pact of wisdom and vision, powered by the sun and the wind for a sustainable future. And we weave water from the very breath of the clouds. Innovation in management, technologies read the will of the sky and give the earth its due. And every treated drop finds a new path to life. In Morocco, innovation is a culture, a wisdom, an art of living. But this innovation has a human heart. It is vigilance, protecting lives and homes. It has a mind that dreams and builds tomorrow. Behind it all lies the soul of a nation, its know-how, its ambition, and its unshakable will to bequeath to future generations the legacy of knowledge and the power to innovate, securing the right to water and to prosperity. This is the vision Morocco shares today by hosting in Marrakech, under the high patronage of His Majesty, King Mohammed VI, the 19th World Water Congress, under the theme, Water in a Changing World, Innovation and Adaptation.
Thank you. This film reminds us that behind every innovation, every structure, every drop of water, there is vision and purpose. It sets the tone for the week ahead and for the collective work we're about to begin. Ladies and gentlemen, as we turn to opening remarks and given the diversity of languages this morning, I would like to remind our delegates that live and simultaneous interpretation is available in English, French, Arabic, and Chinese. There are headsets available for you. If you need one, just please raise your hand high and someone from the team will be happy to assist you. Ladies and gentlemen, as we begin now this sequence, it is worth reminding a meaningful reminder that where we are today, Marrakech, the city of Marrakech, was built on a profound tradition of water wisdom and innovation. The ancient Khatara system, a remarkable network of underground channels, brought water from the Atlas Mountains to this region and allowed the city to thrive against all odds. This legacy continues to shape Morocco's approach to water today. It is now my great honor to invite His Excellency Mr. Nizar Baraka, Minister of Equipment and Water of the Kingdom of Morocco. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد رئيس جمعية الدولية للموارد المائية، السيدات والسادة وزراء الدول الشقيقة والصديقة، السيد والي جهة مراكش آسفي، السيدة والسادة رؤساء الجهات الحاضرين معنا، السيدات والسادة السفراء، السيدات والسادة ممثلي المؤسسات الدولية، السيدات والسادة كل واحد بصفته، الحضور الكريم. أود في البداية أن أرحب بكم في بلدكم المغرب، متمنيا لكم جميعا مقاما طيبا بمراكش. ويسعدني ويشرفني أن أشارككم اليوم افتتاح أشغال المؤتمر العالمي 19 للماء الذي ينعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في موضوع الماء في عالم يتغير، الابتكار والتكيف. ويعد هذا المؤتمر ثمرة شراكة راسخة بين وزارة التجهيز والماء والجمعية الدولية للموارد المائية، كما ينعقد في بلادنا للمرة الثانية بعد أكثر من 30 سنة على تنظيم النسخة الأولى، وهي كانت النسخة السابعة سنة 1971 بالرباط، ويصادف كذلك الذكرى 55 لتأسيس هذه الجمعية. وقد حرصنا على أن تحتضن جلسات وورشات هذه التظاهرة العلمية الكبرى مشاركة واسعة من دول متعددة ومشارب متنوعة تجمع كل المتدخلين في مجال الماء، وذلك بهدف تقاسم السبل المبتكرة والتجارب الناجحة التي من شأنها تعزيز الفهم العميق والتفاعل الإيجابي مع قضايا تدبير الموارد المائية باعتبارها من أبرز التحديات الراهنة. حضرات السيدات والسادة، إن التحديات المائية التي يعيشها المغرب اليوم لم تعد ظرفية، بل أصبحت عنوانا لمرحلة جديدة تتطلب إبداعا، تتطلب ابتكارا، تتطلب حكامة ذكية. لذلك اختارت بلادنا بفضل الرؤية الاستباقية لجلالة الملك محمد السادس أيده الله تبني سياسة مائية تعتمد على التخطيط بعيد المدى ومقاربة تجمع بين الماء والطاقة المتجددة والغذاء، وهي مقاربة تربط بين هذه القطاعات الثلاث في سياسة واحدة
وبرؤية واحدة وبمخرجات ملموسة لحياة المواطنات والمواطنين. وفي هذا الإطار بدأنا اليوم مسارا جديدا يقوم على تبني مخططات توجيهية للتهيئة المندمجة لكل الأحواض المائية في أفق سنة 2050، وهي مخططات تحدد بدقة موارد كل حوض، حاجياته، مخاطره، ومشاريع ذات الأولوية. على أساس هذه المخططات يتم إعداد المخطط الوطني للماء الذي يشكل خريطة طريق وطنية كبرى تلزم كل الفاعلين وتضمن الالتقائية بين الدولة والجهات والجماعات والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين. كما دخل المغرب مرحلة جديدة في تعبئة الموارد المائية تعتمد على منظومة متكاملة تجمع بين تحلية المياه البحر ومواصلة إنجاز السدود وإعادة استعمال المياه العادمة وتغذية الفرشات المائية، بالإضافة إلى تدبير الطلب على الماء في إطار التدبير المندمج والتشاركي على مستوى الحوض المائي. وفي هذا الإطار وبفضل رؤية جلالة الملك محمد السادس أيده الله أصبحت التحلية ركيزة وطنية مكملة للسدود والفرشات المائية والمياه المعالجة. وقد تم إنجاز في هذا الإطار 17 محطة بقدرة إنتاجية تقدر ب 350 مليون متر مكعب في السنة، فيما توجد عدة مشاريع أخرى قيد الإنجاز بهدف تحقيق قدرة إنتاجية تصل في أفق 2030 1,700 مليون متر مكعب، أي أنها ستلبي حاجيات 60% من الماء الصالح للشرب لكل ساكنة هذا الوطن. وسيتم تشغيل هذه المحطات عبر الطاقات المتجددة لخفض الكلفة وضمان استدامة المورد لضمان الماء الشروب للساكنة، وكذلك مياه السقي بحكم أنه سيتم سقي 100,000 هكتار بفضل هذه الإمكانيات المائية المنتجة. كما يعتبر مشروع الربط المائي بين الأحواض المائية أحد الأوراش الملكية الهيكلية الكبرى التي نعتمد عليها لتعزيز أمننا المائي ومواجهة تحديات الندرة وتقلبات المناخ. فهذا المشروع الطموح لا يقتصر على نقل المياه من منطقة إلى أخرى فحسب، بل يجسد رؤية استراتيجية شمولية تقوم على حسن تدبير الموارد المتاحة وتحقيق توازن مائي يضمن تزويد المواطنات والمواطنين والقطاعات الإنتاجية بحاجيتهم الأساسية بشكل مستدام. وفي الوقت نفسه بدأ المغرب ينجز تحولا صامتا ولكن عميقا في أسلوب استعمال الماء، فالفلاحة تتجه نحو السقي الذكي بأجهزة الاستشعار والتنبؤات الدقيقة، والزراعات العالية القيمة منخفضة استهلاك الماء، ومدن تنتقل إلى جيل جديد من الرقمنة باعتماد عدادات ذكية لكشف التسربات في قنوات الماء لصالح الشرب بالذكاء الاصطناعي. أما في مجال إعادة استعمال المياه العادمة فقد دخل المغرب مرحلة النجاعة، حيث يعاد استعمال المياه المعالجة لسقي المساحات الخضراء، وكذلك في المجالين الصناعي والفلاحي واقع ملموس، وسيتم رفع هذه الإمكانيات مستقبلا 3 مرات. إن تحقيق الأمن المائي لا يقتصر على تعبئة الموارد فقط، بل يشمل أيضا حمايتها وترشيدها. ولهذا نعتمد اليوم عقود الفرشات المائية كنموذج متقدم، وهي آليات يلتزم من خلالها الفلاحون والجماعات والفاعلون الاقتصاديون بسقوف دقيقة للاستخراج مقابل تحفيزات مالية وتقنية، حيث تم إبرام 5 عقود في حين يتم حاليا دراسة وبرمجة 19 عقدا آخر. وستسمح لنا هذه المقاربة المعتمدة دوليا
بوقف الانتزاف وإعادة توازن للفرشاة في مناطق مثل سوس، الحوز، دكالة والجنوب الشرقي، وبالطبع الوصول إلى تدبير مندمج للماء. ومن جهة أخرى، وللحد من التبخر الذي يصل في بعض المناطق أكثر من 30% من المياه المخزنة، عمل المغرب على إطلاق مشاريع مبتكرة كتثبيت الألواح الشمسية العائمة فوق السدود، وهي تكنولوجيا تمنح فائدة مزدوجة: تقليص ضياع الماء وإنتاج طاقة نظيفة تستعمل في الضخ والتحلية والرقمنة. وسيتم توسيع هذه التجربة لتشمل سدودا في الجنوب والمرتفعات. كما قمنا بتوسيع برنامج غيث الخاص بالاستمطار الصناعي بعد تحديد تقنياته عبر الذكاء الاصطناعي والطائرات الخفيفة والخرائط الرقمية للرطوبة الجوية. فالاستمطار ليس بديلا عن السدود أو التحلية، لكنه رافعة إضافية يمكن أن تعزز الموارد المائية خلال فترات الجفاف، خاصة في الأطلس والريف والمناطق الصحراوية. ولأن المغرب يؤمن بالابتكار يمكن أن يغير الواقع في العمق، فإننا نعتمد كذلك مشاريع إنتاج الماء من الرطوبة الجوية، وهي تقنية تعتمد على أجهزة تعمل بالطاقة الشمسية للالتقاط ببخار الماء في الهواء وتحويله إلى ماء صالح للشرب. كما تم اعتماد نظام اليقظة والرصد الجوي المغربي يرتكز على مقاربة تعتمد على التأثيرات المتوقعة للطقس لتعزيز الجاهزية أمام المخاطر المناخية. كما تم الارتقاء بخريطة اليقظة لتقديم توقعات على مستوى الجماعة بهدف تحسين الإنذار المبكر واتخاذ القرارات الاستباقية في هذا الإطار. أيتها السيدات، أيها السادة، إننا واثقون من أن هذا المؤتمر، ونظرا لنوعية ووزن وغنى وتنوع مسارات وتجارب والتزام المشاركين فيه، سيشكل فرصة سانحة ومحطة فارقة، وذلك من خلال تميز تفرد الحلول المبتكرة التي ستقترحونها والتوصيات العملية والملائمة التي من المنتظر أن تسفر عنها أشغال مختلف الفعاليات. وفي الأخير لا يفوتني أن أنوه بالمجهودات المشكورة التي بذلتها كل الأطراف لتحضير هذا اللقاء الذي أتمنى أن تكلل أشغاله بالنجاح، خصوصا الجمعية الدولية للموارد المائية وكل من ساهم في تحضير لهذا المؤتمر. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا لكم سيدي الوزير. Thank you, Your Excellency. Thank you for highlighting the bold vision under the high leadership of His Majesty King Mohammed VI, a vision combining innovation, strategic planning, and international partnerships. Ladies and gentlemen, as it is the tradition at the World Water Congress, we now turn to the outgoing host. The previous edition, held in Beijing in 2023, contributed significantly to shaping the scientific and policy dialogue we continue today. Please join me in welcoming now His Excellency Mr. Guoyan Li, Minister of Water Resources of the People's Republic of China.尊敬的国际水资源学会主席李媛媛先生，尊敬的摩洛哥装备和水资源大臣巴拉卡先生，各位嘉宾、女士们、先生们，非常高兴出席第19届世界水资源大会，与各位新老朋友
相聚在摩洛哥，共同探讨变化世界中的水创新与适应这一重要课题。在此，我谨代表中华人民共和国水利部向大会的召开表示热烈的祝贺，向一直以来关心、支持中国水利事业发展的各位朋友表示衷心感谢。中国的基本水情一直是夏汛、冬枯、北缺、南丰，水资源供需矛盾特别突出，水资源的时空分布极不均衡。习近平总书记开创性提出节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力治水思路，指引中国治水实践取得了历史性成就，发生了历史性变革。一是洪涝灾害防御能力显著提升，完善流域防洪工程体系、雨水情监测预报体系、水灾害防御工作体系。全国共建成各类水库9.5万座，修建堤防31.8万公里，国家蓄滞洪区98处，水文测站13.3万处，成功战胜了一系列历史罕见洪涝灾害，最大程度保障了人民群众生命财产安全。洪涝灾害损失占国内生产总值的比例由上一个5年的0.28%下降到近5年的0.18%。二是水资源节约、集约利用能力显著提升，强化水资源刚性约束，建立健全农业节水增效、工业节水减排、城镇节水降损制度政策体系。近10年，在中国经济总量从69万亿元增长到140万亿元的情况下，全国用水总量实现了零增长。三是水资源优化配置能力显著提升，加快建设系统完备、安全可靠、集约高效、绿色智能、循环通畅、调控有序的国家水网。全国水利工程供水能力达到9000亿立方米，农村自来水普及率达到96%，为推动经济社会发展、增进民生福祉提供了有力的水资源保障。推进
灌区现代化建设和改造，耕地灌溉面积达到10.9亿亩，为粮食连年丰收，产量突破1.4万亿斤，做出了水利贡献。4是江河湖泊治理保护能力显著提升，全面推行河湖长治，颁布实施长江保护法、黄河保护法等法律，积极建构河流伦理，实施母亲河复苏行动，一大批断流多年的河流全线贯通，越来越多的河流恢复生命，越来越多的流域重现生机。5是水利现代化治理能力显著提升，系统谋划推进数字孪生水利体系建设，构建安全大坝、生态大坝、智能大坝，深入开展现代化水库运行管理矩阵建设，强化流域统一治理管理、水利投融资、用水权交易、水生态产品价值转化等实现新突破。女士们、先生们，当今世界全球气候变化，特别是极端天气事件增多，对水安全带来严峻挑战，需要全人类携手应对。前不久，中共20届4中全会审议通过了中国未来5年国民经济和社会发展规划建议。中国水利部将聚焦推动水利高质量发展，落实建议中一系列水利建设、管理、改革等重大举措，为推进中国式现代化提供有力的水安全保障。我们愿在全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议、全球治理倡议的引领下，与各方协同推进治水理念创新、制度创新、政策创新、科技创新、方法创新，共同谱写构建人类命运共同体的水治理新篇章。谢谢各位。Thank you very much, Your Excellency, for your vision and for your commitment to this topic. Thank you for sharing with us your vision and the ongoing projects. Ladies and gentlemen, the World Water Congress is convened by the International Water Resources Association, a global network that for over 50 years has advanced research, dialogue, and collaboration on water issues, bridging science to policy, to sustainability, and to manage the world's most precious resource. To offer the perspective of the association, I now invite Professor Iwan Lee, President of the International Water Resources Association. Please give him a round of applause.
honorable government representatives, honorable ministers, Mayor of Marrakech, distinguished delegates, dear colleagues, guests, and friends, ladies, gentlemen, good morning. On behalf of the International Water Resources Association, it is both a great privilege and a profound joy to welcome you to this 19th World Water Congress held here in this inspiring and vibrant city of Marrakech. Please allow me first to express our sincere appreciation to our co-host, the Ministry of Equipment and Water of the Kingdom of Morocco, for their unwavering dedication of this event. We are also deeply honored to confer under the high patronage of His Majesty King Mohammed VI, a recognition that evaluates the importance of the global gathering under Morocco's leadership of the water stewardship. Since the Congress stands on the shoulders of the legacy that spans more than 50 years since the first World Water Congress in Chicago in 1973, the IWI has proudly converted this unique global platform to advocacy, water knowledge, inform policy, and inspiring actions. Some of you may remember that in 1991, the 7th World Water Congress was celebrated in Rabat of Morocco under the theme Water for Sustainable Development in the 21st Century. That Congress has made a great technical and policy contribution to the global water agendas. We believe this edition of the Congress will also be an important step for the next year UN Water Congress and also the global water governance. We are living in a dynamic, changing world. Today, the global challenge for sustainable water management is still remaining and even more seriously compared with 30 years ago. Climate change brings more uncertainties for hydrological cycle and cause more frequent drought and floods. Socio-economic development have put lots of pressure and loads on our natural systems. Interdisciplinary connection between water and health, land use, food production, energy production, ecological protection, and other socio-economic development aspects, and also have more connections to the ecological and environmental protection, those aspects. So the water issues become more and more complex, more and more interconnected. The IWI always adhere to the close integration of science, policy, and practice, and continually create the communication opportunities for scientists, for policymakers, and for practitioners to inspire innovation solutions. This is also the core of the 19th World Water Congress, Water in a Changing World, Innovation and Adaptation. Let the flow of idea and knowledge here become the current that carries water, innovation, and adaptation in every corner of our changing world. It is a source of pride that Morocco's participation in this significant historical development. Over the next 5 days,
we are engaged in a deep dialogue through ministers' roundtable discussion, panels, workshops, technical sessions, and community exchange. From water diplomacy and data-driven policy, natural-based to natural-based solutions, and financial mechanism, and future actions to dealing with water. This Congress will offer us a rich knowledge and an opportunity for us to solve the water issues globally. This is not just a Congress of the experts, it is a Congress of listeners, learners, thinkers, and donors. United by one truth, water connects all things, across border, across culture, across discipline. So I encourage you, all our participants, no matter which position you are, to take part with this purpose and the cuisines. Let's ask not only what do we know, but also what we can do for the future together for water. Let us make this week a turning point, not just a reflection, but a mobilization for the future. Let's leave Marrakech with renewed courage to advocate for resilient system, for equitable access of water, and for the future where water is not a source for division, but a wellspring of peace and progress. As we open this Congress, we are also guests of the city, historical city, beautiful city of Marrakech. Marrakech is not only known for its beauty and hospitality, but also for its deep cultural connection to water, from ancient irrigation system to contemporary water innovation. This city reminds us that water is not just infrastructure, it's not just a supply, it is identity, it is money, it's a souvenir. So where we work, we hope you also find the time to discuss Marrakech, this vibrant spirit and the traditional landmark, its people and its hospitality. And in doing this, enrich the conversation that happen here in this house. Thank you again to the Kingdom of the Morocco and His Majesty King Mohammed VI. We are honored by your support and inspired by your visions. Thank you very much. Thank you, Professor, for your opening remarks. Let us leave, indeed, this week with a renewed sense of purpose, and let's make this week a turning point, indeed. Thank you very much for highlighting this mission that continues to guide the World Water Congress after more than 50 years. Ladies and gentlemen, we are also honored to welcome the United Nations Special Envoy on Water, a role that reflects the global urgency and shared responsibility embedded in water governance. It is now my honor to welcome on stage the United Nations Special Envoy on Water and former Minister of Foreign Affairs of Indonesia. Please welcome Her Excellency, Mrs. Retno Marsudi. Bismillahirrahmanirrahim. Minister Barakat, Professor Wanwanli, ministers, ambassadors, excellencies, ladies and gentlemen. It is an honor for me to be here today, and thank you very much for having me.
Colleagues, I just returned from a village in Indonesia where water resource is far away from their homes. The people in that village has to spend 6 hours a day, 6 hours a day, walking up and down the hill to get clean water. A collaboration between government, private sector, civil society, and community makes finally that distant dream of having easier access to clean water comes true. They are now having clean water just in front of their homes. Colleagues, this kind of story is not just happening in Indonesia. It happens in many parts of the world. As we meet today, the world is experiencing so many contradictions. In one region, farmlands are underwater, while in another, communities have to walk hours and hours to get clean water to survive. Rivers are shifting from life sources to risk zone, and entire ecosystems are struggling to keep pace with a rapidly changing climate. This is not just a distant future. It is the lived reality of millions every single day. My message today is simple. We need a global transformation in the way we value, govern, and invest in water, guided by science, enabled by effective policy, and driven by cooperation across sectors, borders, and generations. This is the mission entrusted to me by the Secretary General of the United Nations as his special envoy on water, to elevate water politically, strengthen coherence across global processes, and mobilize partnership and resources in support of water-secure world. Colleagues, we are off track of every SDG 6 target. To meet the 2030 agenda, the world must accelerate progress, 8-fold for drinking water, 6-fold for sanitation, and 2-fold for hygiene. Climate change is reshaping the global hydrological cycle before our eyes. Water stress is rising, groundwater is being depleted, and more than 80% of wetlands have been lost globally. These challenges have cascading effects on food and energy security, health outcomes, women empowerment and gender equality, urban development, and economic stability. Yet, when water systems are well governed and backed by science, they become powerful engines of shared prosperity. Agricultural yields improve, communities gain resilience, economic growth, ecosystem recover, and women and girls, so often burdened by water scarcity, gain opportunity and dignity. Before outlining the action we must take, it is important to recognize a simple truth. Water solution already exists. What we lack is the scale, coordination, and political prioritization needed to bring those solutions to the people and places that need them the most. Shared prosperity will only be possible if we turn scientific evidence into policy, policy into practice, and practice into measurable impact on the ground. To achieve this, I believe we must focus on our collective efforts for 4 urgent areas where transformation is both possible and essential. First, elevate water in global decision-making.
As we look ahead for the 2026 UN Water Conference, water must be fully embedded across climate, biodiversity, desertification, food system, health, financing for development, and peace agenda. Second, strengthen science policy practice translation. We must expand data availability, improve monitoring system and capacities, strengthen hydrological forecasting, and ensure water knowledge reach local planners, farmers, utilities, and communities. Third, close the water finance gap. Colleagues, transforming water systems requires dramatically increased financing, including through international cooperation, public, private, concessional, and climate-related. We need stronger commitment to investment, bankable project pipelines, innovation ecosystem, and equitable access to financing, especially for developing countries. And fourth, strengthen governance and cooperation across sectors and borders. Water governance determines water outcomes. We must support countries to strengthen capacities, inclusive participation, and transboundary cooperation in line with global water resources. Excellencies, ladies and gentlemen, water determines who thrives and who struggles. It shapes economies, ecosystem, and human potential. Water is also our greatest connector. It links nation, generation, and every sustainable development goals. As we look to the 2026 UN Water Conference, let this Congress send a clear signal. We will not the generation that had the evidence and failed to act. Let us move forward with unity, guided by science and committed to ensuring that water secures a better future for all. Together, we can build a world where water is not a source of crisis, but the foundation of shared prosperity for all. I thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Your Excellency, for these profound words. Spending 6 hours a day simply to access clean water, these are the realities that remind us why this Congress matters and why our work must translate into real change. Excellencies, ladies and gentlemen, we now hear from the World Water Council, an institution that has played a central role in mobilizing global water leadership and convening major platforms such as the World Water Forum. Let's please give a warm round of applause to Mr. Loïc Fauchon, President of the World Water Council. Au gré de nos errances au plus profond de Marrakech, joyau de la terre chérifienne, si lumineuse, si colorée, transpire en tout lieu la mémoire de l'eau. Jardins, fontaines, Kétaras, Oued et la Ménara, où l'eau n'est jamais loin, composante du sacré, façonnant les terrasses pentues, l'ocre des cultures, répandant les senteurs musquées et les effluves poivrés, sculptant les visages burinés et les dialectes locaux. L'eau, don de Dieu, eau de nos ancêtres, eau de nos descendances. Helma,
Yadse Blarsub, Wulima Sherbo, Yarakfi. Pardonnez ma prononciation un peu hésitante, mais si respectueuse de la belle langue arabe. L'eau donne sans compter, mais celui qui ne la respecte pas peut s'y noyer. Un peu de poésie, chers amis, est toujours bienvenu dans ce monde si complexe. Monsieur le ministre Nizar Baraka, mon très cher ami, Mesdames et Messieurs les ministres du gouvernement du Maroc et de tant de nations, Madame Retno Marsoudi, envoyée spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Monsieur Li Guoyin, ministre des Ressources en eau de Chine, Monsieur Li Wanwan, qui êtes tous de très chers amis du Conseil mondial de l'eau, Mesdames et Messieurs les walis et ambassadeurs, chers collègues, chers amis. La poésie n'empêche pas l'inquiétude. Le devenir de l'eau, tous ici, nous rassemble, mais nous préoccupe. Le climat, bien sûr, la démographie, les désastres liés à l'eau, bien évidemment. Mais aujourd'hui, il nous paraît nécessaire de concentrer notre attention sur des sujets un peu délaissés, mais aux conséquences multiples pour les ressources de notre planète. Vous dire en premier lieu notre légitime inquiétude face à l'urbanisation galopante et incontrôlée qui touche près d'une centaine de mégalopoles déjà, chacune de plus de 10 millions d'habitants. Elle nécessite chaque année de mobiliser des volumes d'eau supplémentaires et des volumes colossaux. Au moment où les inondations deviennent plus brutales, où les nappes s'épuisent, où les deltas s'enfoncent, où les côtes reculent, lorsque l'eau manque, les sociétés humaines s'essoufflent. Lorsque l'eau déborde, elle s'interrompt. Et lorsqu'elle est polluée, les sociétés humaines s'empoisonnent. Pour nombre de ces mégacités, l'innovation, la gouvernance et le financement ne sont pas au rendez-vous. Elles méritent qu'on change d'échelle, d'approche, et comme on dit dans le langage cycliste, que l'on change de braquet. Pour éviter que la catastrophe ne s'ajoute aux catastrophes, aux épidémies, à la sous-alimentation, le Conseil mondial de l'eau entend proposer la mise en place d'une coalition pour l'eau dans les mégapoles. Cette coalition devra aussi repenser le rapport entre l'urbain et le rural. La croissance urbaine ne peut et ne doit plus être considérée comme une fatalité. Cette menace qui pèse sur l'urbain doit être regardée comme une chance pour une répartition plus équilibrée des populations. C'est en quelque sorte, au-delà de l'exode rural, un rééquilibrage entre l'urbain et le rural. Le deuxième sujet a trait plus directement à l'offre en eau pour garantir une meilleure sécurisation. L'utilisation des ressources en eau non conventionnelles s'impose désormais partout. Ressources souterraines, bien sûr, l'eau invisible, dit-on, elle devra être mieux cartographiée et prudemment utilisée dans le futur. Et surtout, les révolutions de ce siècle, que sont le dessalement des eaux de mer et des eaux saumâtres, d'une part, et le recyclage des eaux usées puis leur réutilisation, d'autre part. Eau dessalée et eau recyclée, nécessairement couplées à des énergies renouvelables, éoliennes et solaires, mais aussi géothermiques, marémotrices, qui complètent l'hydroélectrique et le nucléaire. C'est pour cela que le Conseil mondial de l'eau a engagé avec l'autorité marocaine, et tout particulièrement avec le ministère de l'équipement et de l'eau, sous la conduite de Nizar Baraka, la création d'un centre international consacré aux eaux non conventionnelles, couplées aux énergies renouvelables, qui aura son siège au Maroc. C'est une volonté commune et partagée d'innover et de coopérer ensemble. Grâce à l'excellence marocaine que je me plais à souligner, si visible du dessalement à Dakhla, si visible pour l'éolien à Tanger, du solaire de Nour Ouarzazate au recyclage, à la réutilisation des eaux usées à Rabat et tant d'autres.
Mes chers collègues, garantir ainsi des ressources en eau plus importantes ne suffira pas. Nous devons être responsables et agir fortement sur la demande. La technologie, l'intelligence artificielle ne suffiront pas sans une transformation profonde, volontaire et durable de nos comportements. Entendons-nous, la sobriété n'est ni un recul, ni une punition. La sobriété, c'est la moitié du progrès. Polluer moins, gaspiller moins, consommer moins pour innover mieux et partager mieux. Une sobriété digitale, bien sûr, une sobriété industrielle également, où il nous faut intégrer par avance les consommations d'eau et d'énergie à l'horizon 2030 puis 2050 de 25 000 data centers, de plusieurs centaines de centrales nucléaires, de plus de 3 milliards de climatiseurs, sachant qu'un méga data center peut consommer en eau l'équivalent d'une ville de 30 000 à 50 000 habitants et qu'une centrale nucléaire en boucle ouverte, 3 à 5 fois plus. Aussi, innover et imposer des pratiques responsables est impérieux pour concilier la transition numérique, l'intelligence artificielle et bien sûr la préservation de la ressource hydrique. C'est pourquoi, conscient de cet enjeu, le Conseil mondial de l'eau prendra avec ses partenaires l'initiative de jeter les bases d'un laboratoire digital de la sobriété qui aura pour mission d'en recenser toutes les formes et d'en promouvoir les bonnes pratiques. C'est là notre troisième proposition aujourd'hui. Et au moment de conclure, permettez-moi de compléter ces 3 engagements en faveur de la cause de l'eau, parce qu'ils ne suffiront pas si nous laissons dans l'ombre le chantier de l'assainissement, le grand impensé. Ignorer l'assainissement, c'est affaiblir la santé, c'est mettre la nourriture en danger et c'est détruire la biodiversité. C'est porter un coup à l'économie et attenter à la dignité des femmes et des hommes qui en sont privés. L'assainissement reste le parent pauvre. Rendons-le plus visible, mieux financé et politiquement prioritaire. Voilà, chers amis, quelques considérations qui sont autant de propositions. Une coalition pour l'eau des mégacités, un centre international pour l'eau non conventionnelle, un laboratoire de la sobriété, un New Deal pour l'assainissement. Et nous y ajouterons dans quelques instants, durant le High Level Panel qui va suivre cette ouverture, un One Water, One Health Center, préparé de longue date avec nos collègues turcs et ceux de l'Union européenne. Très vite, mesdames et messieurs, nous serons 2 milliards de plus dans un monde où l'eau ne grandit pas. Et l'eau ne considère ni les cycles électoraux ni les frontières. L'avenir de l'eau dépend de notre créativité collective autant que de notre courage et de notre engagement politique. Pour agir ensemble, je vous invite durant cette semaine à parler un peu moins de ce que l'eau nous coûte et un peu plus de ce qu'elle nous apporte. Puisse l'esprit de Marrakech nous porter loin et longtemps. Restons poètes, mais bâtisseurs. Comme le dit Halal-Din Rumi, le poète, l'eau est le miroir de l'âme, elle ne s'arrête jamais, elle coule vers l'infini. Infini, comme je l'espère, vivra notre action commune. Merci, chers amis marocains, si prompts à mêler bienvenue et hospitalité. À la fierté de nous accueillir, nous associons, si vous le permettez, l'honneur de vous rencontrer. Shukran lil mahib, ala yarshad ashab al-watin wal malik. Merci beaucoup. Et pour traduire, merci au Maroc, que Dieu protège le royaume, son peuple et son roi. Shukran. Et un merci infini à vous, Monsieur Loïc Fauchon, pour vos mots poétiques habituels qui nourrissent l'âme. Et comme vous l'avez dit, la poésie n'empêche pas l'inquiétude. Nous nous devons de concentrer nos efforts et l'attention sur les sujets délaissés. Vous en avez cité un certain nombre et vous avez fait part de vos propositions concrètes. Merci encore.
Excellencies, ladies and gentlemen, the scientific foundation of the World Water Congress is at the heart of its global reputation. This 19th edition brings together hundreds of researchers, practitioners, and experts from across the world. And to introduce the scientific vision and structure guiding this year's program, I am pleased to invite now the co-chairs of the scientific committee. Let's please welcome on stage Professor Rabi Mukhtar and Mr. Salahuddin Dehbi. Let's please give them a round of applause. الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على النبي الكريم. Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Wali de la région de Marrakech-Sefi, Mesdames et Messieurs les présidents des régions, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Messieurs les présidents des associations et organismes nationaux et internationaux, chers partenaires, experts, chercheurs et participants, honorables invités. Placé sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, le 19e Congrès mondial de l'eau est co-organisé par le ministère de l'équipement et de l'eau du Royaume du Maroc et l'Institut international des ressources en eau sous le thème « L'eau dans un monde qui change, innovation et adaptation ». Cette thématique vient nous rappeler que nous ne pouvons plus gérer l'eau telle qu'elle était, nous devons l'appréhender telle qu'elle est désormais. Une ressource sous pression dans un environnement en mutation rapide. Dans ce contexte d'incertitude, la résilience, l'innovation et l'adaptation sont les maîtres mots de la sécurité hydrique, objectif principal de la communauté internationale. Au-delà de l'organisation logistique, j'aimerais à travers ces mots mettre en lumière l'immense effort déployé pour la préparation du contenu scientifique de cet événement, car c'est la science et la technique finalement qui éclairent les décisions politiques et les actions concrètes sur le terrain. La préparation de ce congrès a été un véritable défi intellectuel et collaboratif, mobilisant des centaines d'experts à travers le monde entier. L'appel à communication a généré une réponse exceptionnelle. Des centaines de communications scientifiques ont été soumises et rigoureusement évaluées par notre comité scientifique international composé de 71 experts et chercheurs de partout le monde. Ces travaux de pointe que vous allez découvrir dans une centaine de sessions techniques au programme proposent des éléments de réponse et des solutions techniques aux défis liés à la sécurité hydrique à travers la résilience, l'adaptation et l'innovation. Dans ce processus, l'excellence scientifique a été toujours notre boussole. Chaque panel, session ou poster scientifique a fait l'objet d'un examen minutieux pour garantir la pertinence et la qualité du contenu de cet événement. L'objectif étant de s'assurer que les connaissances partagées ici ne soient pas seulement théoriques et classiques, mais aussi innovantes et directement applicables pour relever les défis liés à la sécurité hydrique. D'autre part, il faut reconnaître que la science et l'expertise ne sont valorisées que s'ils sont traduits en actions politiques. C'est pourquoi les travaux de ce congrès sont conçus pour favoriser la création de ponts solides entre la recherche de pointe et l'action politique, permettant la mise à l'échelle et la concrétisation des solutions et recommandations qui seront adaptées. L'organisation de la table ronde ministérielle prévue cet après-midi dans le cadre de ce congrès est la preuve manifeste de la volonté des organisateurs de traduire les données scientifiques issues des recherches
ont des engagements politiques forts et coordonnés. Cette réunion, qui constitue un événement phare de ce congrès, réunira autour de la même table 26 délégations ministérielles et 16 organisations internationales et permettra sans doute de sortir avec des orientations stratégiques en termes d'achèvement de l'ODD 6 et des recommandations et des solutions innovantes en faveur d'un avenir résilient et innovant de l'eau. Mesdames et messieurs, la participation massive aux travaux de ce congrès, plus de 1000 participants de 80 pays différents, témoignent de l'intérêt de la communauté internationale pour le sujet et constituent en même temps un grand pas vers le succès de cet événement. Les échanges qui auront lieu ici, et notamment les conclusions de la table ronde ministérielle, nourriront directement la déclaration de Marrakech, qui constituera notre vision partagée pour mieux articuler science et politique publique et accélérer l'action collective. En souhaitant plein succès à notre congrès, je vous remercie. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mesdames et messieurs, donc pour remercier l'équipe qui a été derrière le contenu scientifique de cet événement et également préparer le programme, donc je cède la parole à M. Rabi Mukhtar, secrétaire général de l'Institut international des ressources en eau. شكرا. صباح الخير. Distinguished guests and colleagues, we all believe that water is life. We all believe that water is about sustainable development. And then water is about human resilience. And that access to water is a fundamental human right which needs to be respected and ensured. Resilience, sustainable development, and human right have additional tables at which to sit. We as a water community must also be present at those tables to advocate for water and to promote water as a key catalyst for these issues that matter to all of us. In this Congress, we create such a platform of dialogue for horizontal and vertical, and with other professionals, with agriculture, with sustainability, with energy, and with other sectors. We create a platform from which academics, policy producers, decision makers, and practitioners engage in an inclusive dialogue discussing issues related to water technology, governance, and management, and identify system-level solutions that will help us bridge the global water gap and the global science gap in the water discipline. There are no silver bullets when it comes to solving these issues of the complex water system. However, there are a portfolio of solutions that we must localize, from technologies for demand management and supply management to policies that provide incentives for good practices and disincentives for bad practices. But most importantly, a portfolio that empowers us all as a civil society to conserve and to promote behavior that will help us bridge that water gap and preserve this precious resource. Our goal is to move beyond discussing problems and to build momentum for actionable science-based multi-sectoral solutions, policies, and partnership that ensures the future of water for all. I invite you in the next 5 days to create your own water friends, to discuss water, and to develop meaningful partnership that will help us solve these complex issues. I invite you to step out of your comfort zone and to work with people outside your domain, in social sciences, in public policy, in other life sciences and engineering, and to create a system-level solutions for water challenges that will withstand the test of time. I would like to thank and acknowledge the youth among us for their help in planning and their active participation in this Congress. From water envoys
to planning, the repertoires, and participants in the lightning talk, which will be the evening of tomorrow, among other leadership roles. This Congress would not have been possible without the dedication of a team that I'd like to acknowledge. Of the ISC, could you please help move to the next slide? So please stand up and let us help thank you all, the team that made this possible. So please, all of the ISC members and everyone, please stand up. Thank you for the dedication and the time over the last 18 months. I have to acknowledge that this is the shortest duration in which we pulled this Congress together. So thank you, I appreciate it. I'd like to close by, the next slide, please, I can't. Like to close with an overview of the program. As you will see, the program has 7 themes that my colleague, the co-chair, Mr. Dahabi, have mentioned. And in this slide, next slide, please. It's too short, it's too small for us to read, but I invite you to attend the high-level panel in this room, but also to look at the about 70 special sessions that are organized by high, impactful speakers and institutions, and over 40 regular sessions, and the numbers that Mr. Dahabi mentioned. And I'd like also to take the moment to invite you tomorrow to the lightning talk by our young generation, early career, that will be also will have the winners for that will be acknowledged at the following day. Thank you very much. Appreciate your presence here and look forward to a fruitful Congress. Thank you. Thank you very much to both of you as co-chairs of this International Scientific Committee for your dedication. A huge thank you once again to every single person involved in making this Congress happen. Ladies and gentlemen, before we continue, a quick reminder of important highlights for the day ahead. First, the World Water Congress Award Ceremony tomorrow, December 2nd, from 8:30 to 9:30 a.m. right here in this room. You will meet the laureates of the Crystal Drop Award and the Water Drop Award and attend the Vente Chao Memorial Award and a lecture delivered by Professor Cecilia Tortajada. Following that, we will have a special plenary session on bridging science and policy. This session will take immediately place after the award ceremony from 9:30 to 10 a.m. also in this room. And throughout the week, I also encourage each and every one of you to use the Congress mobile app. This app includes the full program, the speakers' details, and real-time updates to help you navigate the sessions. You can download your app both using Android and Mac devices. And finally, all the delegates are invited to the official opening of the exhibition area this morning. Excellencies, ladies and gentlemen, before we take a short break, I would like to invite now all the distinguished speakers of this opening ceremony to join us on stage for the official photo of this 19th Congress. Please make your way to your stage, Excellencies. We will have it here on stage, His Excellency Nizar Baraka, His Excellency Guo Yen Li, Professor Yan Li, Mrs. and Excellency Retno Marsoudi, Monsieur Louis Fouchon, Professor Rabi Mukhtar, and Mr. Salahuddin Dahabi. Once again, ladies and gentlemen, we want to thank you all for your presence and your contributions with us throughout this week. Please join us, Excellencies. Thank you again for your leadership. Thank you for your commitment. Please make your way so we can have this official moment, which is really important. Please join us here. Let's make it. Professor Dahabi.
we will give our photographers a moment to capture this important photo, which marks the 19th edition of the World Water Congress. Ladies and gentlemen, thank you all so much for your commitment. Again, Excellencies, ladies and gentlemen, this will bring our opening ceremony to a close. We will have a short break and we meet right here after the break for the official high-level panel number 1. So please make sure to join us back here. Thank you very much, Excellencies, once again for joining us. So, ladies and gentlemen, this brings our